Tunaenda Ukambani tumeomba, tunaenda wapi tunaomba, tunaenda kila mahali tunaomba. Wale watatupigia na tukiona kidogo jai tunaomba ya kujaza, yani lazima ijae. Lazima kule ijae. Ladies and gentlemen, welcome back once again to Kenyan Media Analysis so that we can give you exclusive updates based on politics, breaking news, and any trend that can come across Kenyan Media broadcast. Now, my fellow Kenyans, there is something that is happening here that we need to agree on. Number one, we all know that the mood in the country right now of Kenya is all about Ruto must go one term ahead of 2027 election because of the challenges that the people of Kenyans are undergoing against this government of President William Samoei Ruto. Issues like illegal arrest, illegal abduction, extrajudicial killings, and unfulfilled promises. And these are the things that Ruto cautioned when he was campaigning that this issue will not be witnessed under his watch. But after getting into power, Ruto betrayed his promises. This is the government that if Kenyans want their demands to be heard, they must go to the street to demonstrate, because that is the only language that the government of the day always understand, that when they see us on the street demonstrating, that is the time of the day that they will realize that the people of Kenyans are now serious with what they are trying to issue out. It is true. So Kenyans are just waiting to respond on the ballot box to vote against President William Samoei Ruto during the election in 2027. Then beside that one, there is something that we must agree on. The former impeached Deputy President Rigathi Gachagua issued a statement few months ago that if IEBC will try to mess with the election in 2027, that day will look like a Christmas day. The mood in the country. Yeah. If that IBC tries to mess with the election, okay, there will be no country here. 207 will look like a Christmas party. I can tell you. And I want to implore those commissioners to be Kenyans, to be patriotic, and not to attempt to force William Ruto on the people of Kenya. It will not work. The people of Kenya will not accept it. People want change, and they are ready for change. Indeed, they are impatient. The 2 years is too far away. Then the following day, Kenya Kwanza leaders were pressuring his arrest. That Rigathi Gachagua should be arrested of issuing such a statement. Then let me shock you. Yesterday, Kipchumba Murkomen, Oscar Sudi issue another statement concerning to what he talked about few months ago, last year, that kura rais isipotosha watajaza. Si kura lazima ijae. Isipojaza tunajaza na watu. Si ati tutajaza na mawe, tutajaza na kura. Tunaenda Ukambani tumeomba, tunaenda wapi tunaomba, tunaenda kila mahali tunaomba. Wale watatupigia na tukiona kidogo jai tunaomba ya kujaza, yani lazima ijae. Lazima kura ijae. So msijisumbue, nyinyi muombe kura na mtembee na mfanye kazi. Jengeni hata toilet. Jengeni hata kitu hapo. Mkuna slogan ya kutembea naye, muache kukemea. Sasa niwaulize nyinyi wananchi. Kama mtu anaomba kura hapa Kapseret, tunashindana na yeye. Alafu kila akisimama tu Sudi lazima aende nyumbani. Akisimama tu anaambia kuna mtoto mgonjwa hapa, anasema hapana, Sudi lazima aende nyumbani. Akaambia kuna kanisa inataka ijengwe hapa, anasema Sudi lazima aende nyumbani. Sio mtu ni mjinga akupendukia. Sasa hii group ya kina Munyoro ni wakumbafu ya mwisho. Kazi yao tu William Ruto. Hata akiota usiku, hata ukuuliza Dorcas, lazima wewe mtu anaotaka William Ruto. Kwa sababu kila siku William Ruto, akiamka William Ruto, akisimama William Ruto, akisimama Kasongo. Tumekubali Kasongo. Wacha na huyo Kasongo afanye kazi ya sokoni, aendelee kujenga nchi. Wewe tafuta kitu ya kufanya. Ite majina yote, tuna welcome majina yote. Na uache chuki. Wacha ukabila. Hakuna chuki mingi na ukabila mingi. Sisi hapa Wazingishu ni cosmopolitan. Nikisimamisha sasa watu hapa, kila mtu hapa. Lakini ule akisimama tu sasa, mimi nashinda, mimi nilikuwa naona kwa Mombasa.
Na siku ile alikuwa anasema shares. Hii watu ya Mombasa share yenu ni kidogo. Alikuwa ukambani anasema kura yenu haijai. Sijui nini. Alikuwa wapi anasema mbona umepea watu viketi mingi na wao kupiga kura. Sasa sasa anazunguka huko. Mimi nataka niwahakikishie wewe Samenya na wewe kwa Munyoro, Mr. Dorgas, tutawanyorosha asubuhi na mapema ndio muende ICU. Sasa wacha hiyo mnavia na kura tutajaza. Hii kura hii tutajaza. Msijali, kura itajaa. Sitajaa. Kwani haitajaa na nyinyi mnafanya kazi gani? Tutajaza na mawe, tutajaza kura na kura itajaa. Sasa wacha kusema ati Sudi alisema kura isipojaa tutajaza. Si tutajaza. Kwani tunazunguka kila siku kufanya nini? Si ndio tunaendelea. Tutajaza. Na msitutishe sana. Ati sijui one time. Hata tukienda one time kwani inji itakufa? Kwani inji itatumika? Siku ile corona ilikuja ikasimamisha dunia mzima, si ilisimamisha for some time. Wenye walienda sio walienda, wenye walibaki wakabaki. Si lazima dunia iendelee. Hata hao hawaisimamisha inji. Kura tutajaza na tutaendelea na nyinyi mtabaki na wale wengine wasonge mbele. Ana wale ne. Ana ngozi si kuna wale ngole kitapchene kuya ene. Kenu uro tapchaje. Kenu kinyiti osura ine. Mate jale ni sijui kanigenya. Kwani mnengo ikitake ko ngwani ne. Ngija to ngwani tosa. Mama kege ya ngala cha to staja so jemo ko skolen ko mogi. Mozi ji waswas. Kami go mie ama mingala. Ungemate kitu kabila tuache. Hiyo tu ndio mimi naombanga kila siku. Siku ile utakuwa ukisimama ukijua wewe ni msalendo, wewe ni mke. Why is it that Gachagua akisema ati if IEBC will try to mess with the election in 2027, it will not look for them on a good way? Anataka kushikwa. Then why is it that Oscar Sudi akitamka maneno hayo, hakuna mtu mwenye anaongea? Things are just being taken as normal. Why? We need to condemn this issue of each and every time Rigathi Gachagua being attacked while saying something meaningful to the people of Kenya. Gachagua akisema ati kura ikibiwa hii country itangua, wanalalamika. Oscar Sudi akisema ati kura ya rais isipotosha watajaza, hakuna mwenye anaongea. No. We need to condemn this issue once and for all. This people should give Rigathi Gachagua his time to campaign, to do his things. Why did they impeach him? Why did they impeach him? These people impeached Rigathi Gachagua without a plan. We all understand that one. And they really impeached Rigathi Gachagua on a wonderful time. When Rigathi Gachagua was on the side of the youths of the Republic of Kenya during the anti-government protest, Gachagua started gaining popularity the day that he was impeached. That is the day that Rigathi Gachagua started gaining popularity more than William Samoei Ruto and Raila Amolo Odinga. So this issue of threatening Rigathi Gachagua that you will be arrested because Rigathi Gachagua issued a statement that if IEBC will try to mess with the election, that day will look like a Christmas day, that one should stop. Rigathi Gachagua was right. These people have already sensed a danger ahead of 2027 election. And that is why they are telling the people of Kenyans that tutaiba kura. So they are trying to tell us that let us be aware that they are going to rig the votes in 2027. But this time round, Kenyans won't allow that one. Kura itakuwa inahesabiwa kwa polling station before ziende huko Bomas, especially the votes of president. That is where that we normally have a very, very big problem that always led this country into crisis. It is true. That is the time or the place that always find Kenyans into anarchy. Kenyans always evolve themselves into anarchy whenever the votes have been stolen or have been rigged. So it is something that we need to condemn, ladies and gentlemen. It is true. These people have already sensed danger. The kind of the pressure that opposition leaders are trying to push to them ahead of 2027 election is just
It's just a clear idea or a clear sense that Ruto is totally afraid together with his leaders. He even issued a statement a few days ago that they cannot hand over power to the people that does not have something meaningful to the people of Kenya. That their agenda is to make William Samoei Ruto a one-term president. It is true that Ruto have already started losing morality ahead of 2027 election because of his own fake promises. It is true. So thank you so much, ladies and gentlemen, and let us meet in the next video that is going to be uploaded shortly within no time. And please remember to subscribe, comment, and like for more updates daily. See you in the next video. Bye bye.